accept 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 verb یا فعل دی چې په پښتو کې معنا منل یا قبلول دی. په انګلیسي کې معنا په دې ډول ده: To accept something that is offered is to take it. To accept something چې یو څه accept کړي that is offered هغه څه دي چې وړاندې شوي وي یا وړاندیز شوي وي is to take it چې واخلي. Example مثال: I accepted the girl's very nice gift. I accepted ما ومنله the girl's very nice gift. د انجلۍ ډیره ښایسته ډالۍ. I accepted the girl's very nice gift. بله کلمه مو ده arrange. arrange arrange verb یا فعل دی چې په پښتو کې معنا ترتیبول یا هم برابرول دی. English meaning: To arrange things is to put them in the right place. To arrange things چې شیان برابر کړي is to put them چې دوی واچوي in the right place په سم ځای باندې. Example مثال: Please arrange the bowling pins in order so we can play. Please arrange مهرباني وکړئ ترتیب کړئ the bowling pins دغه د bowling pins in order په ترتیب سره so we can play نو موږ کولی شو چې لوبه وکړو. Please arrange the bowling pins in order so we can play. Attend 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 verb یا فعل دی چې حاضرېدل یا هم ګډون کول یې منع ده. English meaning: To attend something is to go to it. To attend something چې په یو څه کې ګډون وکړي is to go to it چې هغه ته ولاړ شي. Example مثال: My sister زما خور and I او زه attend ګډون کوو the same school په یو ښوونځي کې. My sister and I attend the same school. Balance 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 verb یا فعل دی چې انډول کول یې په پښتو کې معنا ده. په انګلیسي کې بیا په دې ډول معنا کړئ: To balance something is to keep it from falling. To balance something چې یو څه انډول کړي is to keep it from falling چې هغه له لوېدلو څخه وساتئ. Example مثال: We saw an elephant balance itself on a ball. We saw موږ ولیدلو an elephant یو فیل balance itself چې خپل ځان یې انډول کړی و on a ball په یو بال باندې. We saw an elephant balance itself on a ball. Contrast 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 noun یا اسم دی چې توپیر یې په پښتو کې معنا ده. په انګلیسي کې معنا په دې ډول ده: A contrast is the sharp difference between two things. A contrast یو توپیر is the sharp یو کم difference توپیر دی between two things د دوو شیانو په منځ کې. Example: The contrast between my parents is very noticeable. The contrast دغه توپیر between my parents زما د والدینو په منځ کې is very noticeable ډېر د پام وړ دی. The contrast between my parents is very noticeable. Encourage 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 verb یا فعل دی چې په پښتو کې معنا تشویق کول یا زړور کول معنا لري. په انګلیسي کې معنا په دې ډول ده: To encourage something is to make them want to do something. To encourage someone چې یو څوک تشویق کړي is to make them چې دوی جوړ کړي want to do something چې غواړي یو څه ترسره کړي. Example مثال: My football coach will encourage us when we are losing. My football coach زما د فوټبال کوچ will encourage us موږ به تشویق کړي when we are losing کله چې موږ لوبې بایلو. My football coach will encourage us when we are losing. Familiar 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 adjective یا صفت دی چې آشنا یا بلد یې په پښتو کې معنا ده. په انګلیسي کې معنا په دې ډول ده: If someone or something is familiar to you, you know them well. If someone or something که چیرې یو څوک یا یو څه is familiar آشنا وي to you تا ته you know them well تاسو دوی ښه پیژنئ. Example مثال: The two friends were very familiar with each other.
The two friends دغه دوه ملګري were very familiar ډېر اشنا وو with each other د یو بل سره. The two friends were very familiar with each other. grab 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 verb یا فعل دی چې نیول یا لاس ورچول یې معنا ده. په انګلیسي کې معنا په دې ډول ده: To grab is to take a hold of someone or something suddenly. To grab چې لاس ور واچوي is to take a hold of someone or something چې یو څه یا یو څوک ونیسي suddenly په یو ناڅاپي ډول سره. Take a hold معنا ده نیول. Example مثال: I grabbed a pear from the tree. I grabbed ما لاس ور واچولو a pear یو ناک ته from the tree دی ونې څخه. I grabbed a pear from the tree. بله کلمه مو ده hang 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 verb یا فعل دی چې ځوړندول یې په پښتو کې معنا ده. To hang something is to keep it above the ground. To hang something چې یو څه ځوړند کړي is to keep it above the ground چې هغه له ځمکې څخه پورته وساتي. Example مثال: I drew a picture of my family and my mother hung it on the wall. I drew a picture ما رسم کړو یو تصویر of my family زما د کورنۍ and my mother hung it on the wall او زما مور هغه په دیوال باندې ځوړند کړ. I drew a picture of my family and my mother hung it on the wall. huge 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 adjective یا صفت دی چې خورا ستر یا ډېر لوی په پښتو کې معنا ده. په انګلیسي کې معنا په دې ډول ده: If something is huge, it is very big. If something is huge که چیرې یو څه لوی وي it is very big دغه ډېر لوی وي. Example مثال: At work my father drives a huge truck. At work په کار کې my father drives ما پلار چلوي a huge truck یو خورا ستر موټر. At work my father drives a huge truck. necessary 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 adjective یا صفت دی چې ضروری یا لازم یې معنا ده. If something is necessary you must do it. If something is necessary کله چې یو څه ضروری وي you must do it ته باید هغه ترسره کړې. Example مثال: It is necessary to have a passport when you travel to a foreign country. It is necessary دغه ضروري ده to have a passport چې یو پاسپورت ولرئ when you travel to a foreign country کله چې تاسو یو خارجي ملک ته پرواز کوئ. patron 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 noun یا اسم دی چې په پښتو کې معنا بیلګه یا نمونه ده. په انګلیسي کې معنا په دې ډول ده: A patron is a way in which something is done or organized. A patron یوه نمونه is a way هغه طریقه ده in which په کوم باندې something is done یو څه ترسره کیږي or organized او یا هم اداره کیږي. Example مثال: My patron of brushing my teeth is the same as most people's. My patron of brushing زما بیلګه د برش کولو my teeth زما غاښونو is the same ای نشان ده as most people's د زیاتو خلکو په شان. My patron of brushing my teeth is the same as most people's. بله کلمه مو ده propose 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 verb یا فعل دی چې پیشنهاد کول یا غوښتنه کول یې معنا ده. To propose something is to say that it should be done. To propose something چې د یو څه غوښتنه وکړي is to say چې ووایې that it should be done چې دغه باید ترسره شي. Example مثال: Santa Claus proposed that I try to be a good boy all year. Santa Claus proposed Santa Claus غوښتنه وکړه that دا چې I try to be زه باید کوشش وکړم چې واوسم a good boy یو ښه هلک all year ټول کال. Santa Claus proposed that I try to be a good boy all year. Purpose 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 noun یا اسم دی چې مقصد یا د نیت معنا لري. په انګلیسي کې معنا په دې ډول ده: A purpose is the reason that you do something. A purpose یو مقصد is the reason هغه لامل دی that you do something چې ته یو څه ترسره کوې. Example مثال: The purpose of exercising is to get into shape.
دغه هدف د تمرین کولو دا دی چې خپل ځان یوې ښې بڼې ته راولئ. The purpose of exercising is to get into shape. Release verb یا فعل دی چې لکول یا پرېښودل یې په پښتو کې معنا ده. To release something is to stop holding it. To release something چې یو څه پرېږدې یا الا کړې is to stop holding it د هغې نیول نور ودروي. Example مثال She released the bird from her hands. She released دی پرېښوله the bird دغه مرغۍ from her hands د دې د لاسونو څخه. She released the bird from her hands. Require verb یا فعل دی چې اړتیا لرل یا ضرورت لرل یې په پښتو کې معنا ده. English meaning to require something is to say that it is necessary. To require something چې یو څه ته اړتیا ولري is to say چې ووایې that it is necessary دا چې دغه ضروري دی. Example مثال We require teachers to have a university degree. We require teachers موږ استادان ته ضرورت لرو to have a university degree چې د لیسانس درجه ولرو. We require teachers to have a university degree. Single adjective یا صفت دی چې د یو معنا لري. په انګلیسي کې معنا په دې ډول ده. If something is single که چیرې یو څه single وي then there is only one بیا فقط یو دی. Example مثال I have a single key in my hand. I have زه لرم a single key یوه کلي in my hand زما په لاس کې. Success noun یا فعل دی چې په پښتو کې معنا کامیابي یا بریالیتوب دی. په انګلیسي کې معنا په دې ډول ده. Success is doing something well that you choose to do. Success is doing something well. Success چې دا د یو څه ښه ترسره کول دي that you choose to do هغه چې تا انتخاب کړي دي ترڅو ترسره یې کړې. Example مثال My daughter was a big success at school. My daughter زما لور was a big success یوه ستره کامیابي وه at school په ښوونځي کې. Tear verb یا فعل دی چې پرې کول یا څیرې کول یې په پښتو کې معنا ده. To tear something means to pull it apart. To tear something چې یو څه څیرې کړې means معنا لري to pull it apart چې جلا یې کې. Example مثال It is easy to tear paper. It is easy دغه اسانه ده to tear paper چې کاغذ څیرې کړې. Theory noun یا اسم دی چې په پښتو کې معنا نظریه ده. په انګلیسي کې معنا په دې ډول ده. A theory is an idea about how something works. A theory is an idea یوه نظریه ده about په باره د how something works چې یو څه څنګه کار کوي. Example مثال We talked about Einstein's theory of relativity in class. We talked موږ خبرې وکړې about په باره کې Einstein theory of relativity د نسبیت نظریې in class په ټولګي کې. We talked about Einstein's theory of relativity in class. نو دوستانو دا و د 4000 essential English words unit 8 چې په دغه درس کې مو درته تدریس کړ. په راتلونکي ویډیو کې به د همدې کتاب یونټ 9 تدریس کوو. هیله ده چې د دغه سیریز تر پایه مو ملتیا وکړئ. تر بیا ښې چارې او ښه وختونه. د الله په امان.